Saya juga mohon kepada para hadirin untuk sama-sama berdiri apabila tetamu kehormat melangkah masuk dan kita selepas itu menyanyikan lagu Negaraku. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih kerana memberi perhatian kepada makluman ini. Majlis perasmian sebentar lagi akan berlangsung. Kita menunggu perasmi VVIP untuk melangkah masuk ke Dewan.
Sudi untuk berdiri bagi menyambut ketibaan tetamu. Mengumumkan ketibaannya Yang Berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub dan para Div Kehormat. Mohon para hadirin terus berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan duduk. Indah berbalam siawan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub, Pengerusi Institut Keusahawanan Negara INSCAN. Yang berbahagia Profesor Town Planner Dr. Jamalul Lailil Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni yang mewakili Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Datuk Nabil Abdul Kadir, Pengerusi Konsortium Usahawan Madani KUSMA. Yang berbahagia Profesor Dr. Haji Muhammad Sazili Syahibi, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Salmiah Kasolang, Penolong Naib Chancellor Keusahawanan. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Dev-Dev kehormat, Rektor-Rektor Kampus UiTM, Pengarah-pengarah, Ketua-Ketua Jabatan, Koordinator-Koordinator, Rakan-rakan strategik program, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Seminar Usahawan Madani BUMIPUTRA, SUMBU yang diadakan pada hari ini. Seminar ini bertujuan dianjurkan oleh Akademi Keusahawanan Malaysia UiTM MASMED dengan kerjasama strategik Institut Keusahawanan Negara INSCAN dan Konsortium Usahawan Madani. Seminar dianjurkan bertujuan untuk memudahkan akses bantuan daripada 66 agensi kerajaan kepada para pelajar dan masyarakat yang berminat untuk menceburi bidang keusahawanan. Selain itu, SUMBU juga diadakan bagi meningkatkan peratusan penglibatan pelajar dalam bidang keusahawanan dan jalinan kerjasama strategik dengan 66 agensi tersebut. Majlis mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi melapangkan masa untuk menghadiri majlis ini. Bagi memulakan acara, majlis dengan hormat dan sukacitanya menjemput Tuan Muhammad Najib Kamil untuk memimpin bacaan doa bagi mohon keberkatan ilahi. Dengan hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Puji-pujian milikmu ya Allah yang mentadbir seluruh alam ini, dan Engkau jugalah yang memiliki panji kemuliaan dan ketinggian. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat ke sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun pada pagi ini bagi menjayakan seminar Usahawan Madani BUMIPUTRA, SUMBU dan perasmian One Stop Center at MASMED UiTM. Dengan rasa kerdilnya, hamba-hamba-Mu ini mendatangkan ke hadrat-Mu ya Allah, memohon taufik dan hidayah-Mu agar Engkau berikanlah keberkatan kepada majlis pada pagi ini. Ya Allah, ya Rahman, Engkau satukanlah hati-hati kami ini di bawah rahmat-Mu agar natijah daripada majlis pada pagi ini menjadi asbab kebaikan dan kerahmatan di sisi-Mu bagi diri kami, masyarakat, negara dan umat Islam keseluruhannya. Ya Allah, ya mujibat da'awat, jadikanlah seminar ini tercapai objektifnya, dipermudahkan segala urusannya dan diberkati segala pengakhirannya. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah,
Jadikanlah seminar ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Encik Muhammad Najib atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Seterusnya, bagi memulakan ucapan, majlis dengan hormatnya menjemput Yang berbahagia Profesor Town Planner Dr. Jamalul Laili Abdullah, Timbalan Naib Chancellor UiTM, Jaringan Industri Komuniti dan Alumni, yang mewakili Naib Chancellor UiTM untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pada Tuan Pengacara Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub, Pengerusi Institut Keusahawanan Negara INSCAN. Yang berbahagia Datuk Nabil Abdul Kadir, Pengerusi Konsortium Usahawan Madani KUSMA. Kam Datuk. Juga yang berusaha Profesor Dr. Haji Muhammad Sazili Syahibi, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Yang berusaha Profesor Teknologis Dr. Salmah Kasolang, Penerung Naib Chancellor Keusahawanan. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div Jemputan, juga Rektor-Rektor Kampus, Pengarah-Pengarah, Ketua-Ketua Jabatan, Koordinator, juga rakan strategik, tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku, dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali, saya ingin menyampaikan salam yang berbahagia Datuk Naib Chancellor kepada Datuk tuan-tuan semua, dan bila mohon maaf tidak dapat bersama pada pagi ini kerana terlibat dengan satu lagi program, dan beliau mendoakan program pada pagi ini berjalan dengan lancar. Okay. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama-sama di sini sempena Seminar Usahawan Madani BUMIPUTRA SUMBU 1.0 dan Pusat Sehentian One Stop Center MASMED UiTM yang penuh gemilang ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tetamu-tetamu jemputan, khususnya yang berbahagia Encik Mustafa Kamil Ayub, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Institut Keusahawanan Negara INSCAN, yang pastinya memberikan makna yang besar bukan sahaja kepada warga Akademi Pemenang PKS dan Keusahawanan Malaysia MASMED, malah kepada warga UiTM seluruhnya. Tahniah juga diucapkan kepada MASMED dan KUSMA atas inisiatif mengadakan program seperti SUMBU ini. Program ini selaras dengan visi UiTM untuk melahirkan graduan yang bukan hanya cemerlang dari sudut akademik, tetapi juga memiliki daya keusahawanan yang tinggi. UiTM bukan sekadar melengkapkan pelajar dengan ilmu pengetahuan, malah turut menyediakan platform bagi mereka mempraktikkan kemahiran dalam dunia perniagaan yang sebenar. Hadirin yang saya hormati sekalian, keusahawanan global yang menjadi tema kita pada hari ini memerlukan pemikiran yang kreatif, inovatif dan berorientasikan penyelesaian masalah. Dalam dunia serba mencabar ini, usahawan bukan lagi dilihat sebagai individu yang hanya berniaga untuk diri sendiri, bahkan sebagai pencipta peluang pekerjaan yang mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Sebagai institusi yang melahirkan hampir 50,000 graduan setiap tahun, UiTM berperanan besar dalam memastikan sekurang-kurangnya 20% daripada mereka menceburi bidang keusahawanan seiring dengan aspirasi kerajaan Malaysia untuk memperkasa BUMIPUTRA melalui ekonomi. Penubuhan Pusat Sehentian MASMED UiTM
merupakan satu langkah strategik yang diambil oleh UiTM untuk menyokong pelajar dan masyarakat setempat dalam bidang keusahawanan. Pusat ini akan menjadi hub perkhidmatan yang menyediakan bantuan dan khidmat nasihat kepada 66 agensi kerajaan dan industri, sekaligus memudahkan akses kepada maklumat, latihan dan pembiayaan untuk para usahawan. Langkah ini sangat signifikan ke arah meningkatkan daya saing dan kebolehan pelajar serta masyarakat setempat untuk mencabuti dunia perniagaan dengan lebih yakin. Jadi bagi pihak UiTM, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada 66 agensi kerajaan dan juga perniagaan yang bersama-sama membantu merealisasikan program tersebut. Sidang hadirin yang dihormati, keusahawanan menawarkan peluang yang tidak ternilai untuk membina kekayaan dan menyumbang kepada masyarakat. Oleh itu, adalah penting untuk kita memahami cara bagi menggalakkan, menyokong dan memupuk semangat keusahawanan dalam kalangan generasi muda, khususnya dalam kalangan siswa BUMIPUTRA. Pada era globalisasi yang serba canggih ini, peluang untuk menjadi usahawan pada peringkat antarabangsa terbuka luas. Teknologi digital telah memudahkan kita untuk memasarkan produk dan perkhidmatan di seluruh dunia. Siswa BUMIPUTRA perlu mengambil peluang ini untuk melangkah ke peringkat global dan memasarkan jenama mereka kepada pasaran yang lebih luas. Sebagai contoh, platform e-dagang seperti Lazada, Shopee dan Amazon memberikan peluang untuk usahawan muda memasarkan produk mereka secara global. Ini membuka jalan untuk mereka mempelajari trend dan kehendak pasaran antarabangsa serta memperluaskan jangkauan perniagaan mereka. Tidak mustahil untuk melihat jenama BUMIPUTRA bersaing pada peringkat global jika mereka memanfaatkan teknologi yang ada. Namun, perjalanan untuk berjaya ke peringkat global bukanlah sesuatu yang mudah. Siswa BUMIPUTRA perlu berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti memahami peraturan dan undang-undang negara asing, berdepan dengan persaingan yang ketat dan menyesuaikan diri dengan budaya perniagaan yang berbeza. Justru, kita perlu melengkapkan mereka dengan ilmu berkaitan cara untuk menjalankan perniagaan di luar negara. Misalnya, memahami kaedah ekspor, strategi pemasaran digital dan peraturan cukai antarabangsa. Hadirin sekalian, selain ilmu dan persediaan, satu aspek penting dalam kerjaan global ialah jaringan. Usahawan BUMIPUTRA perlu membina jaringan yang kukuh dengan rakan niaga, pembekal dan pelanggan dari seluruh dunia. Salah satu cara untuk memperluas jaringan adalah dengan bekerjasama dengan usahawan luar negara atau menyertai komuniti keusahawanan global. Dengan ini, mereka dapat belajar daripada pengalaman usahawan lain yang telah berjaya pada peringkat antarabangsa dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai inspirasi dan panduan. Mereka perlu menjadi usahawan yang tidak takut untuk mengambil risiko serta sentiasa proaktif dalam mencari peluang. Selain itu, mereka juga perlu mengamalkan nilai-nilai murni seperti integriti dan amanah agar mereka dapat membina reputasi yang baik pada peringkat antarabangsa. Dengan adanya sokongan kuat daripada pelbagai pihak, termasuk rakan strategik seperti KUSMA, kami yakin bahawa keusahawanan global mampu dicapai dalam kalangan mahasiswa BUMIPUTRA UiTM. Semoga program SUMBU ini akan menjadi program tahunan yang terus relevan dan memberikan impak besar kepada ekosistem keusahawanan di Malaysia. Sebelum akhiri ucapan ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan program ini. Sama-sama kita teruskan kerjasama dalam memartabatkan keusahawanan BUMIPUTRA di persada antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Prof. Town Planner Dr. Jamulul Laili Abdullah. Yang berbahagia Prof, maaf saya baru tahu ada salam UiTM dipanggil salam UiTM di hatiku. Sekali lagi saya sebut, mohon tepukan boleh? Salam UiTM di hatiku. Saya alumni UiTM, nak cerita sikit, 88-91. Saya belajar di tingkat 13, kelas malam. Selama 4 tahun. Tak apalah, terima kasih kepada UiTM yang memungkinkan saya mendalami banyak ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada mahaguru-mahaguru yang ada di dalam dewan ini.
Untuk makluman para hadirin, majlis ini disiarkan secara langsung menerusi media sosial UiTM. Kini tibalah masanya yang kita tunggu-tunggu untuk mendengar ucapan perasmian Seminar Usahawan Madani BUMIPUTRA yang insya-Allah seminar ini akan memberi banyak kebaikan kepada para pelajar dan masyarakat. Majlis dengan segala hormatnya dan sukacita mempersilakan Yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub, Pengerusi Inscan, merangkap ahli lembaga pengarah UiTM untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Seminar Usahawan Madani BUMIPUTRA. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam UiTM di hatiku. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizalul ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semulakan pengacara Encik Borhan, Bangsa Profesor Entrepreneur Dr. Jamalun Laili Abdullah, Timbalan Net Chancellor Jaringan Industri, Community dan Alumni yang mewakili Datuk Net Chancellor Universiti Teknologi Mara, Membahagia Datuk Nabil Belkadir, Pengurusi Konsortium Usahawan Madani, KUSMA, yang berusaha Profesor Doktor, nak sebut Datuk tadi kan juga kan, Profesor Dr. Haji Muhammad Sazili Sahibi, Timbalan Net Chancellor Alur Pelajar, yang berusaha Profesor Teknologis Dr. Salamiah Kasolang, Penolong Net Chancellor Keusahawanan, Membahagia Tan Sri, Datuk-Datuk dan Datin, Mr. Chai, Mr. Danny, our delegate from China, welcome to Malaysia. Tepukan untuk kedua-dua mereka from China. Juga kepada Dr. Devi Valeriani daripada Universiti Bangka Belitung dan rombongan daripada Indonesia. Tepukan untuk mereka. Deputi Jemputan juga Prof. Malulin yang mungkin secara online dengan kita daripada Thailand bersama nanti dalam Global Madani Entrepreneurship Forum sebentar nanti insya-Allah. Deputi Jemputan, Rektor Kampus, pengarah-pengarah, ketua jabatan, koordinator, rakan-rakan strategik, tuan-tuan dan puan-puan hadirat sekalian. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Taala dan keizinannya dapat kita bersama pada pagi ini. Saya rasa sedikit janggal sebab biasanya saya akan hadir sebagai ahli lembaga pengarah UiTM. Selalunya saya akan raikan Naib Chancellor terutamanya lah, atau mewakili Naib Chancellor, tapi hari ini saya tetamu utama atas sifat sebagai pengurusi Institut Keusahawanan Negara. Dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk merasmikan program pada pagi ini. Alhamdulillah, sungguhnya kita amat bertuah kerana dapat bersama dalam momen yang bersejarah dalam mengorak langkah membangun usahawan Madani BUMIPUTRA di era globalisasi. Our friends and colleagues from international delegates, indeed, we are fortunate to be gathered here in this historic moment to take progressive steps toward building Madani entrepreneurs in the era of globalization. Hadirin sekalian, sejarah Empire Melayu Melaka telah membuktikan bahawa orang Melayu merupakan pedagang, pelaut dan pahlawan yang handal. Ia bertaraf antarabangsa dengan pelabuhan Melaka dapat menampung 2,000 kapal dalam satu masa. 61 bangsa ada di sana, 84 bahasa dipertuturkan,
serta teknologi perkapalan dan meriam yang terkehadapan. Malik Ryosov merakamkan hakikat ini dengan ungkapan "flock together every year in Malacca," which was then the center of inter-ASEAN trade at that time. Tom Perez menyebut bahawa pelabuhan Melaka ketika itu adalah sebuah pelabuhan tersibuk di dunia. Duarte Barbados pula mengatakan bahawa Bandaraya Melaka adalah pelabuhan terkaya dengan jumlah perdagangan borong yang terbesar. Oleh demikian, menurut Fahmi Baharudin, kemajuan Melaka juga boleh diukur menerusi penguasaan dalam teknologi, perkapalan, senjata api, penginapan, penjahitan dan pembungkusan. Ringkasnya, hidup orang Melayu sebagai peniaga, usahawan dan pekerja dalam bidang perniagaan, perdagangan dan pelabuhan ketika itu memungkinkan bertunasnya kreativiti dan keberanian mereka. Sebahagiannya mungkin ada pada keusahawan orang Melayu Kelantan dan juga mungkin India Muslim yang mungkin meneruskan sebahagian tradisi itu. Setelah lebih 400 tahun diganggu penjajah Portugis, Belanda dan Inggris, setelah alhamdulillah lebih 60 tahun menikmati kemerdekaan, kini gelombang globalisasi dirasakan seantero dunia dengan pelbagai natijahnya, positif dan negatif, bergantung kepada pilihan dan saringan yang dibuat. Ia juga pastinya memberikan kesan kepada aktiviti keusahawanan. Serentak dengannya, dunia berhadapan dengan pelbagai konflik, penghapusan etnik, COVID-19, perang, perdagangan dan seumpamanya. Juga cabaran post-normal time, PNT, juga VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, dan hyperconnectivity. Memahami ekonomi manusiawi juga pada mat saya dalam kerangka besarnya sewajarnya dihayati oleh para usahawan madani. Ekonomi manusiawi yang menekankan pembangunan manusia seutuhnya, penjagaan alam sekitar, tiada riba, penindasan dan eksploitasi, pembelaan yang miskin, mengutamakan kebahagiaan hidup tanpa mengetepikan produktiviti, pertumbuhan dan keuntungan. Daripada perspektif Islam, ekonomi manusiawi berakar pada prinsip kemuliaan insan atau karamah insaniyah. Ayat Al-Quran Karim dalam surah Al-Isra ayat 70 menekankan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak cucu Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin sekalian, realitinya peringkat global, 8 orang terkaya di dunia menguasai pemilikan 3.6 bilion manusia. 1.9 bilion manusia mengalami obesiti. Manakala 460 juta manusia pula kekurangan zat makanan. 815 juta dalam kelaparan dan 2.2 bilion penduduk dunia masih belum mendapat air minuman yang selamat. Itulah paradoks yang ada dalam dunia pada hari ini. Dalam konteks ini, kata-kata popular pejuang kemerdekaan India, Mahatma Gandhi, amat bermakna. Beliau mengatakan, the world is enough for everybody needs, but not enough for one greed. Saudara sekalian, seluruh usahawan madani sungguh adalah usahawan yang menghayati 6 rukun Malaysia Madani dalam praktik keusahawanannya: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Contohnya, dengan nilai ihsan, usahawan yang menghayatinya akan mengelakkan rasuah, riba, penyelewengan dan pembaziran kerana sentiasa merasakan Allah SWT memerhatikannya. Juga dengan nilai ihsan, semangat sentiasa mahu membantu orang lain dalam berkongsi rezeki atau berkongsi ilmu keusahawanan. Bagaimana Datuk Rozman kita, Susah Agung kepada Persekutuan Alumni UiTM. Tepukan bergemuruh untuk beliau yang hadir bersama kita, baju batik Datuk Rozman kita.
Saya yakin beliau ada semangat keihsanan dalam keusahawanan ataupun dunia korporat beliau. Sesungguhnya ekosistem keusahawanan negara kita amat menarik dan diwarnai oleh sekitar 66 agensi di bawah pelbagai kementerian dan kerajaan negeri. Apa yang perlu dipertingkatkan adalah penyelarasan, perkongsian maklumat serta langkah connecting the dots and pillars to form the frame. Dengan perkembangan teknologi yang kian canggih, ChatGPT, AI dan seumpamanya, sewajarnya mampu membantu kita maju ke hadapan walaupun pasti ada cabarannya. Malaysia melubuhkan Majlis Ekonomi Digital dan 4AR di tahun 2020 dengan pelaksanaan Maya Digital, terutama sewaktu COVID-19 dan selepasnya penggunaan online transactions kian meningkat. Cabaran utamanya ialah antara lain jurang digital di antara bandar dan luar bandar. Memastikan aktiviti pendigitalan yang benar-benar meningkatkan produktiviti ekonomi serta tidak disalahgunakan, termasuk fitnah yang berluasan. Di peringkat global sebagai contohnya, ditandai dengan peningkatan e-dagang USA di tahun 2023 daripada USD 4.2 trilion kepada USD 6.5 trilion USD. Dengan kepengurusian Malaysia di ASEAN 2025, adalah dijangkakan iklim bisnes di ASEAN juga bakal meningkat. Sewajarnya kesempatan ini diambil bagi semua usahawan melebarkan sayapnya di peringkat ASEAN dan global. ASEAN mempunyai 670 juta penduduk, manakala di peringkat global OIC terkandung di dalamnya 57 buah negara dengan 2 bilion penduduk. Manakala hubungan kita dengan China dan India membentuk 2.5 bilion penduduk gabungan China dan India atau 60% penduduk dunia. Ini medan pasaran yang cukup luas. Dalam bajet 2025, sejumlah 3.8 bilion diperuntukkan bagi pembangunan usahawan yang menyaksikan keperhatian yang tinggi di pihak kerajaan Madani. Sudah pasti aspek penyampaian dan pelaksanaan merupakan hal yang penting supaya kemas, berimpak tinggi dan tiada kebocoran. Seperti yang dimaklumi, bidang keusahawanan adalah ladang kepada job creation. Bagaimana ingatan bagi Nabi SAW, 9 daripada 10 rezeki itu datangnya daripada perniagaan. Sekaligus, keusahawanan juga merupakan medan dakwah yang ampuh. Manakala R&D bersama industri tempatan dan industri tempatan, universiti tempatan dan universiti industri luar negara amatlah didambakan. Dengan sinergi kekuatannya bagi negara seumpama Indonesia, China, Thailand, Taiwan dan lain akan mampu memacu keusahawanan ke tahap yang lebih tinggi seterusnya. Sewajarnya hasil R&D tidak terbenam dalam timbunan buku atau di universiti tanpa dimasyarakatkan atau dikomersialkan. Justru, kolaborasi dan rangkaian dengan pelbagai pihak yang sesuai adalah suatu mekanisme yang menarik dalam mengembangkan potensi keusahawanan madani. Seperti yang dimana dimaklumi, ada 66 agensi di bawah kementerian dan kerajaan negeri dalam ekosistem keusahawanan negara kita. Dalam keluarga Kementerian Usahawan dan Koperasi, KUSKOP, terdapat 10 institusi bersamanya. 10 institusi tersebut adalah SME Corp, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Bank Rakyat, Institusi Keusahawanan Negara, INSCAN, Pernas, Protege, SME Bank, Tekun Nasional, Tekun, UDA, Institut Koperasi Malaysia, IKMA dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Bagi INSCAN yang saya pengurusikan, mandat yang diberikan adalah pengendalian latihan dan bimbingan keusahawanan. Sepanjang tempoh 2014 hingga 2023, 175,000 usahawan telah melalui latihan dan bimbingan oleh INSCAN. Manakala lain-lainnya lebih tertumpu kepada pemberian pinjaman dalam pelbagai skill. UiTM sejak sekian lama telah memainkan peranan proaktif
dalam melahirkan usahawan yang berjaya. Antaranya dengan kewujudan MASMED sebagai wadah mencanai bakat keusahawanan anak muda BUMIPUTRA. Sebagai contohnya, usahawan berjaya UiTM antara lainnya adalah Datuk K, pengarah urusan kumpulan ZK dalam membina rangkaian hotel tamu dan hartanah. Manakala Encik Muhammad Zamri Abu Sama di Ciamo Cafe atau Coffee berjaya mewujudkan 222 outlet dan 1,000 pekerja hingga kini dan akan mengembangkannya ke negara-negara ASEAN mulai 2025 dan juga global. Bagi terus mendukung komitmen UiTM terhadap lahirnya usahawan-usahawan madani cemerlang, Kuskop Inscan menawarkan tajaan program protege untuk 1,750 orang mahasiswa UiTM berjumlah 245,000. Sikit je lah, tak juta kan, betul lah. Nanti kalau bajet besar, itu lagi besar lah kepada UiTM kan. InsyaAllah Prof J kan, Prof S dan Prof S orang lagi, Salmiah kan. Langkah ke hadapan kita berlatarkan sejarah lalu yang gemilang, semangat dan keterampilan semasa yang gelap, serta optimisme masa depan yang cerah. Kita lakarkan langkah-langkah ke hadapan. Pertama, membina rangkaian bisnes ASEAN. Mengembangkan rangkaian bisnes ASEAN Plus, OIC, BRIC dan seumpamanya. Mewujudkan komuniti bisnes madani ASEAN China berasaskan produk halal. Hari ini juga kita ada Datuk Subi yang merupakan pengusi kepada Akademi Halal Malaysia Tepukan Gemuruh untuk Datuk Subi Diaudin. Dan beliau boleh membantu kita terutama dalam industri halal kerana halal jaki Malaysia merupakan halal nombor 1 yang diiktiraf seantero dunia. MASMED Kusma mewujudkan sekretariat bagi seminar usahawan Madani Putra, OAC, One Stop Center dan rangkaian usahawan Madani Putra. Kelima, menyemarakkan gerakan menggilap setting minda keusahawanan Putra melalui latihan, bimbingan dan kempen. Dan yang keenam, bagaimana juga Prof J ataupun ucapan Naib Chancellor sebentar tadi, menjadikan Global Madani Entrepreneurship Forum sebagai suatu acara tahunan. Ini telah pun disetujui juga oleh Naib Chancellor dan ucapan yang dibacakan oleh Prof J sebentar tadi. Terima kasih dan tahniah kepada Naib Chancellor kita. Dan ketujuh, pastinya meningkatkan bilangan usahawan madani BUMIPUTRA atau MASMED. Ladies and gentlemen, Mr. Chai and friends from China, Thailand, in Indonesia, with glorious past, refined contemporary capabilities, and optimism for a bright future, we outline our way forward. First, building an ASEAN business network. Second, expanding ASEAN Plus business network. Third, establishing an ASEAN-China Madani business community based on halal products. Fourth, MASMED Kusma to establish the SUMBU Secretariat, One-Stop Center, and BUMIPUTRA Madani Entrepreneurs Network. Number 5, sparking the movement of sharpened BUMIPUTRA entrepreneurial mindset through training, guidance, and campaign. Number 6, making the Global Madani Entrepreneurship Forum as an annual event. Number 7, increasing the number of BUMIPUTRA Madani entrepreneurs under MASMED. Saudara sekalian, Al-Quran mengungkapkan dengan jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali mereka mengubahnya. Seharusnya menghimbau motivasi usahawan madani. Presiden Korea Selatan di tahun 1970-an, suatu almarhum Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dalam lawatannya terlihat khat Ar-Ra'd ayat 11 di bilik gerakan negara. Lepas ini kita boleh minta Prof Effendi mengulas. Beliau merupakan dekan ASIS, macam fakulti Islam gitu lah kan, tapi lebih versatile sifatnya. Boleh kupas tajuk ini. Dia boleh bagi satu buku kepada saya, Management from Hati. Ini penting saya tengok kan. Management from Heart, penting tajuk-tajuk yang beliau kupas dalam buku yang beliau berikan sebentar tadi. Lantas sekembalinya beliau ke Korea, Presiden Pak Chun Hee, Pak Chun Hee pemain badminton kan,
terus melancarkan gerakan yang dipanggil Samaul Undung. 2 dekad berikutnya sekitar 1990-an, brand Korea benar-benar menguasai puasaran antarabangsa. Sama ada Samsung, ada Hyundai atau Kia dan seumpamanya. Oleh demikian, sanadi semua pihak usaha dan langkah yang tepat serta doa dan tawakal kepada Allah Taala adalah prasyarat kejayaan bersama. Suatu revolusi budaya, cultural revolution, amat diperlukan dalam membangunkan masyarakat usahawan Madani ini. Sebahagian juga gabungan kita semua pastinya berbagai negara. Walaupun tadi saya ungkapkan banyak Melaka, tapi Empire Melaka dulu termasuk daripada Melaka sampai ke sebahagian Johor, sampai ke Laos, Vietnam, Kedah, itu semua sebahagian daripada Melaka. Jadi hari ini ada pengambil orang Melaka, saya tengok ada Datuk Rosman, ada Datuk Syakir, ada Captain Zul, ini semua, dan banyak lagi orang Melaka. Saya tengok orang Melaka ni yang hebat Melaka kan. Oleh demikian, khusus buat usahawan, bersama-sama kita tanamkan tekad untuk terus cemerlang dengan semangat terus belajar, mempertingkatkan perjuangan keusahawanan. Belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. From cradle to graveyard. Atau orang Tionghoa kata, Wei Tao Lao, Shui Tao Lao. Mr. Chai, is it correct, Mr. Chai? Ya, correct. Atau orang India kata, Kalvi pirapu mutal, irapi varai. Kalau orang sebelah Sabah, Sarawak, saya serah pada Profesor Salmiah lah. Dia asal Sabah. Untuk bahasa Kadazan ataupun Dayak dia orang sana kan. Hadirin sekalian, saya hadiri ucapan ini dengan pantun Melayu. Penduduk desa gigih bertani, di tepi bendang menjamu selera. Bersama membangun usahawan Madani demi menyahut wawasan negara dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita merasmikan SUMBU, Pusat Sehenti MASMED dan Global Madani Entrepreneurship Forum dengan resminya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamil Ayud. Sila berada di atas pentas, terus di atas pentas untuk kita ke majlis perasmian. Sebelum itu, majlis dengan hormatnya menjemput div-div kehormat untuk naik ke pentas bagi gimik pelancaran seminar usahawan Madani BUMIPUTRA SUMBU dan melancarkan pusat sehentian MASMED at UiTM. Terima kasih semua pasaran ASEAN yang begitu hebat, 670 juta penduduk ASEAN dengan 65.7 juta adalah ahli-ahli koperasi di seluruh negara ASEAN. Dengan segala hormatnya dipersilakan kita saksikan tayangan montaj. Sila letak tangan di tab tu. Silakan Tuan Haji.
richest man in China said, "If you put the bananas and money in front of the monkeys will choose bananas, because the monkeys don't know that money can buy a lot of bananas. In fact, if you offer work and business to people, they will choose to work. Because most people don't know that a business can make more money than a salary. One of the reasons the poor are poor is because the poor are not trained to recognize the entrepreneurial opportunity. They spend a lot of time in school, and what they learn in school is to work for a salary instead of working for themselves. Profit is better than wages, because wages can support you, but profits can make you a fortune." Terima kasih montaj pelancaran yang hebat. Montaj tadi disediakan oleh MASMED dan KUSMA. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub dan tetamu kehormat. Seterusnya, para hadirin yang dirahmati sekalian, bagi memperkukuh jalinan dan jaringan kerjasama di antara rakan-rakan strategik, majlis dengan hormatnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub dan yang berbahagia Profesor Town Planner Dr. Jamalul Laili Abdullah diiringi dengan oleh Dip-Dip kehormat untuk menyampaikan dokumen sijil pengesahan kerjasama strategik di antara pelbagai pihak yang menyertai program ini. Majlis dengan hormatnya mempersilakan wakil dari Institut Keusahawanan Negara INSCAN untuk menerima jalinan kerjasama strategik ini. Silakan. Dengan hormatnya dipersilakan wakil dari INSCAN. Terima kasih. Majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Dabil Abdul Kadir, Pengerusi Konsortium Usahawan Madani KUSMA, untuk menerima dokumen jalinan kerjasama strategik. Dipersilakan. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan wakil dari Government Industry Event Coordination Body UiTC untuk menerima dokumen jalinan kerjasama strategik. Terima kasih. Seterusnya, majlis dengan hormatnya juga mempersilakan wakil dari Universitas Bangka Belitung Indonesia untuk naik ke pentas dan menerima dokumen jalinan kerjasama strategik ini. Dipersilakan. Terima kasih. Majlis dengan hormatnya mempersilakan wakil dari Taniguchi Inc. Yantai Company Limited, China, untuk menerima dokumen jalinan kerjasama strategik. Dipersilakan. Terima kasih. Sebelum itu, untuk kita teruskan acara, saya baru saja diberitahu bahawa dijemput kepada penerima-penerima dokumen kerjasama strategik tadi naik ke pentas untuk mengambil gambar bersama-sama dengan tetamu kehormat. Dengan hormatnya dipersilakan.
Silakan kita bergambar ramai-ramai sebagai kenang-kenangan menjayakan seminar usahawan Madani BUMIPUTRA SUMBU. Silakan. Terima kasih kerana sudi bergambar kenang-kenangan. Nanti boleh minta lah pada urus dia untuk dapatkan gambar-gambar berkenaan ya, untuk dibawa pulang. Oh, kita meriahkan lagi acara pada pagi ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, acara seterusnya adalah penyerahan sumbangan kepada Akademi Keusahawanan Malaysia UiTM MASMED. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Saudara Izam Haikal Dato' Nabil Pengarah Kusma untuk menyerahkan sumbangan kepada MASMED UiTM sebanyak RM10,000. Terima kasih. Nanti Kusma boleh sumbang banyak lagi ya kepada MASMED. Terima kasih. Majlis dengan hormatnya mempersilakan wakil dari InScan untuk menyerahkan sumbangan kepada MASMED sebanyak RM245,450. Satu tepukan. Terima kasih. Ya, MASMED telah pun mendapat sumbangan dan seterusnya ya, sumbangan-sumbangan tersebut diulurkan kepada cawangan-cawangan UiTM di seluruh negara. Majlis dengan hormatnya mempersilakan wakil dari UiTM Permata Ampau untuk menerima dana sebanyak RM45,890. Dipersilakan. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan wakil UiTM Negeri Sembilan untuk menerima sumbangan sebanyak RM45,890. Silakan. Wakilnya silakan. Wah, dana untuk bergerak ya, dana untuk menggerakkan program-program yang baik untuk para pelajar ya. Silakan. Majlis mempersilakan wakil daripada UiTM Kota Kinabalu untuk menerima sumbangan sebanyak RM53,390. Dipersilakan. Silakan wakil dari UiTM Kota Kinabalu. Bagus sekali bah.
Terima kasih. Majlis dengan hormatnya mempersilakan wakil dari UiTM Muka untuk menerima sumbangan sebanyak RM54,390. Oh, paling banyak ya. Tahniah, yang paling banyak. Tahniah, silakan. Hati-hati di jalan raya, takut terjatuh. Tahniah, banyak program yang akan dibuat nanti. Seterusnya dipersilakan wakil dari UiTM Selangor untuk menerima sumbangan sebanyak RM45,890. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Haji Mustafa Kamil dan Profesor Town Planner Dr. Jamalul Laili. Seterusnya kita melaksanakan bagi memperkasakan ilmu keusahawanan kepada para pelajar dan masyarakat. Hari ini kita berpeluang dan akan melancarkan buku bertajuk Membangun Usahawan Madani berasaskan modul A, B, C, D yang dinukilkan, iaitu yang ditulis oleh Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub, Tuan Kamari Kasan dan Tuan Baharudin Ali Mashrum Al-Haj. Silakan untuk majlis pelancaran ini. Buku ini mengandungi ilmu pengetahuan berkaitan dengan peranan pemasaran digital, gerakan koperasi, ekosistem keuangan, keusahawanan dalam zaman pasca normal. Dengan hormatnya dipersilakan. Boleh bergambar ramai-ramai ya. Untuk makluman pada hadirin, saya difahamkan oleh sekretariat bahawa buku yang dilancarkan ini ada di dalam beg yang disertakan di setiap kerusi yang tuan-tuan duduk. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub dan Profesor Town Planner Dr. Jamalul Laili Abdullah di atas menyempurnakan majlis itu tadi. Kini sampailah masanya untuk kita menyampaikan cenderahati. Majlis menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Sazili Salibi untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamal Ayub. Terima kasih. Dijemput juga sekali lagi Profesor Muhammad Sazili Salibi untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Datuk Nabil Abdul Kadir. Kali ini kita persilakan pula yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Salmiah binti Kasolang untuk menyampaikan cenderahati. Kepada minta maaf ya. Ini ambil ya. Okey. Dah ambil. Terima kasih banyak di atas penyampaian cenderahati itu tadi. Dipersilakan wakil daripada Indonesia untuk menyampaikan sumbangan, untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub.
Terima kasih kenangan dari Indonesia. Kita rapatkan hubungan Malaysia menjadi tuan rumah ASEAN pada tahun depan ya. Terima kasih kepada Dev kehormat, Tuan Di Kamil dan sebagainya. Mohon untuk bergerak terus kepada ke meja VIP. Dengan ini sudah majlis perasmian seminar Madani BUMIPUTRA SUMBU dan pelancaran pusat sehenti MASMED UiTM. Selain itu selesai juga pelancaran buku Membangun Usahawan Madani berasaskan modul ABCD. Saya Burhan Aris sebagai pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua hadirin. Saya bagi pihak penganjur memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau silap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dah ada doktor tu tadi. Moderator. Okay, mana? Ada ya? Okay. So kita berehat 2-3 minit. Sebelum itu ya, majlis ini saya akan serahkan kepada moderator forum yang berbahagia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Dan sambil itu boleh berehat untuk 2-3 minit dan saya akan sambungkan dalam 3 minit sebentar lagi.
Silakan. Baiklah para hadirin yang saya hormati sekalian, sebentar lagi kita akan mulakan forum forum yang dianjurkan pada hari ini. Terima kasih kepada para hadirin. Bagi memulakan acara, saya dengan hormatnya mempersilakan moderator bagi forum ini, sekejap 5 minit. Kita teruskan lagi, boleh sembang lagi. Moderator mohon masa. Kita 2-3 minit.
Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebentar lagi kita akan memulakan sesi forum pada hari ini. Mohon untuk mengambil tempat bagi memulakan acara forum. Majlis dengan hormatnya mempersilakan moderator forum, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi untuk naik ke pentas. Silakan. Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi merupakan pakar dalam bidang ekonomi pertahanan, ekonomi sumber, ekonomi alam sekitar dan ekonomi keuangan. Sebelum menyertai UPMN, Dr. Nur Suraya berkhidmat sebagai penganalisis keuangan di Maybank, RHB dan CIMB Bank dari tahun 2006 hingga 2017. Pada tahun 2022, beliau telah dianugerahkan Akademi Cemerlang dari NDUM. Di UPMN, Dr. Nur Suraya telah memegang jawatan sebagai pengarah komunikasi korporat dan pengarah pembelajaran sepanjang hayat. Beliau kini merupakan penasihat ahli lembaga pengarah Persatuan Ekonomi Malaysia. Dr. Nur Suraya juga merupakan panel keuangan Konsortium Usahawan Madani dan pembina modul ekonomi untuk Kolej Ketahanan Nasional. Majlis dengan hormatnya, untuk makluman, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi juga adalah merupakan penasihat kepada Konsortium Usahawan Madani. Dengan hormatnya, saya serahkan majlis kepada yang berbahagia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed speakers, good morning. So, I would like to welcome to our panelists because the MC, should we, okay MC, did we call for our panelists on stage? Oh, okay. So, good morning, Assalamualaikum everyone. I'm Dr. Nur Suraya. So, before I start my roundtable discussion for today, I would like to call our eminent speakers to the floor. I would like to welcome yang berbahagia Yang Berusaha Profesor TS Dr. Salmiah Kasolang. She is menjalankan tugas penolong naik Chancellor Keusahawanan di UiTM. I would like to welcome Encik Raju Palaniapan, Penasihat Konsortium Usahawan Madani. Welcome Mr. Raju. Our third panelist is Dr. Devi Variana, very far from Indonesia. So, Dr. Devi Variana comes from Fakulti Ekonomi and Business, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Indonesia. And our last panelist of the day is Mr. Chai Ling Long, the Chairman of Tangi Gucci Inc. Yantai Ltd. Welcome to the stage, Mr. Chai. Should I welcome the translator, Mr. Okay, sorry. This is
Oh, our translator, Mr. David. Mr. Derry. Okay, welcome on stage, sir. Okay, we are happy to see those faces, our eminent panelists. Okay, before that, I would like to thank you to UiTM, MASMED, to invite me to moderate this very meaningful roundtable talk. I'm the alumni of UiTM, so UiTM is very dear to my heart. Okay. Ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed speakers, panelists, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is a true privilege to welcome each of you to this significant gathering. To our honorable guests for today, yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub, Pengurusi Institut Keusahawanan Negara INSCAN. Yang bersama Profesor TPS Dr. Jamalul Laili Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Community dan Alumni yang mewakili Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Datuk Nabil Abdul Kadir, Pengurusi Konsortium Usahawan Madani KUSMA. Yang berusaha Prof. Dr. Haji Muhammad Sazili Syahibi, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Yang berusaha Prof. TS Dr. Salmiah Kasolang, which is our panelist, very beautiful today, yellow like Maybank. Okay, penolong Naib Chancellor Keusahawanan. Yang berbahagia Tan Sri Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div Jemputan, Rektor-Rektor Kampus, Pengarah-Pengarah, Ketua-Ketua Jabatan, Koordinator, Rakan Strategik, tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian. Alright, welcome to the International Forum on the Next Gen Entrepreneur, Embracing Value-Driven Entrepreneurship for a Sustainable and Inclusive World. As a moderator for today, I am thrilled to be part of this very vibrant gathering. I can see many people, full house, yes, so that we can explore how new generation of entrepreneur is redefining success by placing purpose, values and impact on the core of their business model. Ladies and gentlemen, I'm using this privilege to explain, give some introduction on Madani. Madani is our government of the division that call us to build a society rooted in trust, inclusivity, compassion and shared responsibility. This value community, which is represent the masyarakat, akhlak is morality, democracy is amanah, which is trustworthiness, nilai, values, and ihsan, excellence, from the heart of thriving, balanced, and resilient society. Our discussion today will center around the powerful role for this principle in driving an impactful, purpose-driven entrepreneurship, especially that our focus on Gen, next generations. So by keeping our roots firmly planted in the ethos of Madani, we are reminded that true progress involves not just economics growth, but a commitment to ethic, social equity, and the welfare of the community. As you can see, our Prime Minister really highlighted the human's values for the Madani concept, so that kita akan menjalankan saksama justice. So to produce an entrepreneur, this element is very vital. Okay, so today forum we are focused center on a crucial question that we believe that our panelists of the day can share their knowledge from their very vast experience, and we are very feel grateful today because we have our international panelists from Indonesia. We really want to know, so excited to know how is the landscape of entrepreneurs, young entrepreneurs in your country. Same goes to China. This is a very powerful
country, China. So I feel so great so to have you here. Okay, so without further ado, before that, our round table, our discussion today will go through two aside. Okay, first round, first round will ask a specific question to our panelists, and then after that, the second round, then we go for general question, and probably if you have the time permits, I will open the floor for question and answer, maybe 1 or 2 questions. All right, so now the first question I will post it to our eminent speakers, our panelists today, Prof. Samia. Okay, Prof. Samia, are you ready? Yeah. Okay, ready to go. All right, so Prof. Samia, in what ways do you see value-driven entrepreneurship strengthen the development of entrepreneur among students, specifically in UiTM, with their current ecosystem? What are the key approaches deployed in UiTM in meeting with an increasing demand for student entrepreneurs to continue becoming graduate entrepreneur upon the graduation? Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you so much, Dr. Suraya. Let me begin by introducing a bit about MASMED. Yeah? MASMED was established since 1975. So the age of MASMED is around 49 years old. Yes, which is, I think, quite matured already. Now, what we do in MASMED is actually to create entrepreneurs among students. That is the main function of MASMED, that is to develop entrepreneurs among students. Now, if you look at our theme today, we are looking at next gen, isn't it? Next generation of entrepreneurs. Ladies and gentlemen, developing entrepreneurs is not only developing people who can do simple business, right? What we have in mind when we talk about entrepreneurs, especially the next generation entrepreneurs, is the one who have the right mindset. Yeah, who have the right mindset. And of course, along with the right mindset, we need skill. In anything that we do not have skill, we will not move forward. I think everyone is familiar with the word competent, right? What does competent mean? It means you must have knowledge, yep, and then you must have the skill, and you must have the experiences. That is what we are doing in MASMED. Now we realize that for the next generation, the landscape is quite challenging, especially when we talk about the technology. There will be a rapid change in technology, rapid change in technology that we need to embrace. Ladies and gentlemen, do you know that we have a ministry specific for entrepreneurship? We call it KUSKOP in Bahasa Malaysia, but in English, Ministry of Entrepreneurship and Cooperative. Now, why do we have this ministry? Because we have this aspiration of our country to become an entrepreneurship country by 2030. Now, how do we come about? How do we come about as a university, one of the public university in Malaysia? But not only one, but a force to reckon with, because we have a huge population of students, 180,000. People say if you combine the other university, it won't match either UiTM or other university, to show how big universities are. Now, we have another ministry, what we call higher education ministry, Ministry of Higher Education, what we call MOHE. Now, in order to prepare the country
especially the SMEs. We know that the SMEs is the backbone of the economy of the country. We need to prepare people to become SMEs. And the best place, one of the best places to prepare them is in university, especially university like UiTM. Now, ladies and gentlemen, we are looking at values-driven. Yeah? What does it mean to have a values-driven? Ladies and gentlemen, values are very important. My summary to show how important it is, values can create or destroy. Yeah? Ladies and gentlemen, in Malaysia itself, due to the sentiment, everyone knows about Palestine war, Palestine issues, and we have seen in front of our eyes the, I call it the effect of values. Yeah, very established organization has come down. Some majority were closed due to this boycott. So boycott is based on what? Values. Yeah, values that people have. They don't want to support war, that discriminate people, especially in Palestine. And there's so many very, very established organizations being closed down or affected, not small, but very huge, adversely affected. Now, what are the values that we're looking at? Your values, for example, the societal values. Yeah, those are the things that we look at. We also, in order for the entrepreneurs, especially students, to thrive, not only we look at the values, but we also have to give them the right mindset. What are the things, the right mindset, which I think will set them apart from other students in other university? One of them is risk-taking. Yeah, entrepreneurs, they must be able to take risks. But it is not simply a risk, but a calculated risk. That is why in our training, we teach them a different basic business knowledge, for example, the BMC, Business Model Canvas. Now, in Business Model Canvas, the key to that is to be able to see the value in community and what are the issues that we want to look at and improve. Then you are able to, whatever sell, either your service, your product, if you hit the right issue in community. Yeah, so the value business value proposal. Those are the things, and of course, the networking, those people that can help you deliver your segmentized market, and of course, the costs. That is why in our training, we also teach them the financial management. Yeah, that is one of the important things. Some people or some entrepreneurs, they make money, but eventually profit is not that much because they do not know how to manage. Please tell me if I have met the 5 minutes. You still have, I think, 3 minutes to go. Okay. Okay. So what we want to instill in our student entrepreneurs to make them see it is not solely on making profit. Sometimes profit came later, but they also have to see, for example, the green issue. Yeah, we don't want to produce products or services that will kill the environment or will jeopardize the environment. Because if you do that, that will not be sustainable. So one of the key things that we focus on in shaping our students to become entrepreneurs is sustainability. How do you ensure that your business is sustainable? Yeah, one of it, do not destroy the environment. Yeah, right. Let me look at other values. Okay, let me
talk a bit on the principle of values-driven entrepreneurship. Okay, one of the things that we can mention is purpose beyond profit. Yeah, just I mentioned just now, sometimes you do not get the profit immediately. Yeah, some people do immediate, they see immediate profit, but for example, if you are in agro, you just use pesticide that will actually harm the user in order to get immediate profit. Now, we don't want that. Yeah, a good ethical entrepreneurs will consider later profit, not a short term, but a long term, by not putting something that will destroy the affect the what we call the consumers. All right. Of course, ethical decision making, which is related to that also. When you do business, you don't want to get involved with bribes. Yeah, duit kopi. Dalam Malaysia we call it coffee money. Yeah, so bribes will only destroy your business, especially when you get caught. So ethics in doing business is also taught to students. One last one is probably I talk about employee well-being and development. Now, ladies and gentlemen, probably this is not so immediate to the students, entrepreneurs, but eventually when they become big, when they become graduate entrepreneurs, they need to look at the well-being of the employees. So happiness index, for example, happiness index become one of the important thing in the country. We don't want to have economy booming, but the people are stressful and they're not healthy. Okay, that's it. I stop at that point. Dr. Suraya. Okay, thank you so much, Professor Samia. Please give a round of applause to our panelists of the day. So, thank you so much. A very good sharing. I can take up from the discussion how what are the value driven for Gen entrepreneurship that touch on Prof. Samia did touch on financial management. That's very important, financial management, because the operating cost, a simple cost can cause a very big problem to the company. The qualities, the empathy. So I also wrap up the Prof. Samia share UiTM strategies for fostering graduate entrepreneur by embedding purpose into their entrepreneurial ecosystem. All right, so thank you so much. So we go for the second round, yeah? All right, now I go for our second panelist. Okay, the second question, education play a vital role in preparing young people for entrepreneurship. Okay, what are some specific skill or training program you believe should be prioritized to foster a culture of entrepreneurship among youth? So, Professor, we will love to know what is happening in Indonesia. Might be different approach with Malaysia. So, please share with us your valuable point. Okay, thank you, Mr. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, distinguished guests, respected organizer, all participants of the seminar USAHAWAN Madani BUMIPUTRA. First and foremost, I would like to extend my heartfelt appreciation to our honorable guests who have joined us today. Their respected Bapak Enci Mustafa Kamil Ayub, Bapak Profesor Datuk Dr. Sahrin, and all speakers and all participants. Today, I will be a presentation about digitalization of entrepreneurship in Indonesia. I will share to the trends, opportunities, challenges, and impact entrepreneurship digital age in Indonesia. I am Devi Valeriani from Bangka Belitung University, Indonesia. I will show
overview micro, small, and medium enterprise in Indonesia. In Indonesia, there are 64.2 million micro, small, and medium enterprise, and then they provide jobs for 90% on the workforce. Kemudian absorbing 97% of workers. This shows how micro, small, and medium entrepreneurs are big a part of our market job in Indonesia. And then micro, small, and medium enterprise contribute around 56% in GDP in Indonesia. And then a major part of our economy also 17.1% of this business are now selling online and then showing a shift to digital, include the younger enterprise. In investment, micro, small, and medium enterprise take up 50%, with many influence in agricultural at 49% and in trade at 29%, highlight just how important are for supporting Indonesia economy and creating opportunities. For in Indonesia, 45% of entrepreneurs are new, and then having started their business in the past 10 years, and then a big part are young entrepreneurs. Most entrepreneurs are based in urban areas, with 87% in cities compared to only 13 in rural areas. So that we also notice a significant number of female entrepreneurs with 135 women entrepreneurs for every 65 men. And then for the number of commerce users in Indonesia, in 2018, there were about 93 million e-commerce users, and this number has been steadily rising each year. By 2022, e-commerce users reached nearly 179 million, which was a 79% increase from 2021. And then we will show e-commerce business challenge in Indonesian, like capital, low demand, lack of skill of workforce, limited internet access, limited delivery service, fraud in buying, and other issues. That's issue challenge for the e-commerce business. And then benefit of e-commerce for business owners. For business, e-commerce makes buying and selling easier and helps reduce marketing costs. It also improve communication with customers and allow business to reach a large audience. For the positive impacts of e-commerce, e-commerce opens up a new revenue stream that can be more promising than traditional sales method. It also provides opportunities to reach a large market and even go global, expanding business exposure. E-commerce makes it easier to build and improve customer loyalty. And then for the negative impact e-commerce, there is also several negative impact. Consists is a risk of fraud where people might lose money because of dishonest practice
And another risk is unauthorized access, like hackers breaking into banking system. Finally, there are a risk of system failure which can happen due to mistakes or intentional harm. But while commerce has many benefits, it also has risks that need to be managed. I think finally we have explored the powerful role of commerce in today's economy. It is benefit for both business and consumer, as well as some of the challenges that come with e-commerce has transformed how we connect, sell, and buy, creating new opportunities and reshaping traditional business model. However, as with any transformative force, it comes with a risk that we must navigate carefully. Okay, thank you for your attention and engagement today. Thank you so much, Doctor. Okay, so Doctor, you explained, you shared with our guests about how small medium enterprise contributed very robust numbers to the Indonesia economy. So you also explained about agriculture is one of sector that contribute a lot to the economy. Yeah, because I'm an economist, so definitely if we want to run a business, we must choose type of sector we have enough resources, you know. So for Indonesia, I believe the agriculture is one of the hazanah yang ada lah. I mean, they have ample land, sufficient skilled labor to work. So in order to achieve a very good business and to create entrepreneur, we must know, kita kalau cakap dalam our Prime Minister mentioned about berakar di bumi, menongkah ke langit. Di mana whatever thing that we do, we must understand our roots. Okay, so thank you so much, Doctor, for a very good sharing. It's very valuable to us because we can see that from the thing that our doctor shares that how much this entrepreneurship can really impact to the economy, give us some sort of lonjakan, boost the economic development for Indonesia. Thank you so much. All right, so now we move to our third panelist. Okay, handsome, very fine persons. Okay, so for this question, I would like to invite to pose to to Mr. Raju. Okay, so Mr. Raju, our question on the mentorship and leadership. All right, so the specific question for today is mentoring and networking are crucial for entrepreneurial success. How can we make mentorship more accessible to young entrepreneurs, particularly those from for the underserved communities? Could you share your views, sir? Very good morning. Use your mic. Very good morning, the panelists and all the participants here, all the members here. My point in this platform about discussion is three areas. How to uplift our student entrepreneurs for future development, future entrepreneurs. Everyone is focusing on entrepreneurship, and the mode is how to shift from job seeking to job creation. I think this is the focus we are looking at it. How to shift this paradigm from being a job seeker to a job creators. So this is a challenge question. And what are the challenges we face in being a mentor, and how to encourage networking? I think just now the first speaker said, in anything we do, the first important thing is the mindset. If you are not ready for it, then you can never be an entrepreneur. Okay?
actually everyone can be an entrepreneur, but not all can be an entrepreneur, because entrepreneur requires a mind shift. We are talking about a shifting from fixed mindset to growth mindset. You know, to share some experience of what entrepreneur skill is, there's a success story called Battery Q. Battery Q. How many of you heard about Battery Q? So, Battery Q, he had an idea very much like Grab business model. He shared the business model of Grab, and today he is a very successful person in terms of his entrepreneurship. So that is what the thinking is. So the first aspect is to share experience is networking is very important for an entrepreneur. As students like us, students especially, how to encourage networking. Nothing comes to your plate, right? You have to go for it. If you see in towns, if they organize any conference, doesn't matter whether it's related to you or not, but you must make some time to attend to it. Symposium, conference, events, macam home deck. In Malaysia, we have a lot of home deck programs. You can just go and see to look for opportunities, because there's plenty of opportunities. So it's all got to do with us, with the students thinking. Learning alone doesn't make anything, right? So the platform is whether you're willing to search for knowledge, looking for opportunities. In Malaysia, we have a lot of opportunity in traditional industries. You know, our plantation, our farming are very traditional. So innovation plays a very important factor here. How to innovate farming, how to look for opportunities in farming. Not only farming, even in plantations. There's a lot of challenges there, like for example, like pesticide control using drones. So opportunities are plenty, and you can be an entrepreneur. You can seek for your own job. You can create your own jobs. You know, we have fertilizer. Even in fertilizer itself, there are so many innovative approaches of applying fertilizers in the plantation. So you can develop an app and promote that, and you can be a successful entrepreneur. The next question is, it's not just networking. Very important factor is mentoring. I think everybody talks about mentoring. You got to mix with the right group of people. You know, like in my group here, we have a group called Vistage. This is a small group where we meet with the SMEs. So we meet with the SMEs, and every month we share experience. So this is a network group where we share experience. So networking, how to encourage networking? I think that's a challenging question. How can universities provide this platform? Okay. Obviously, networking circles got to be established. Nowadays, we have this, what you call social media. We can leverage on the social media. We have a lot of groups. We can, alumni is another form of networking, you know. I remember in Tha College, they have set up a unit whereby they allow entrepreneurs to come have minum kopi, you know, a coffee session to share experience with the entrepreneurs. This is students' initiative. The students initiate this collaboration with the business people. So they meet once a month or 2 months once on very specific topics. For example, if the lecturer is shared with him on business model framework is just a theory, but how to practice it? So they invite business people and share experience with them on the business model. I think that is a good way of sharing experience using networking. So one of the important factors here is to be an entrepreneur, you need to have end in mind. You know, when you walk into the university, you got to ask yourself,
what I want to be. So you got to write it on the board and you got to work towards it, because nothing is easy. It's very, very difficult, very, very tough. One of the experience I want to share is Dato' Nabil. Dato' Nabil started 30 years ago entrepreneurship, and today he went through many cycles in his life, and he faces what he get dare to win. So to be an entrepreneur, sometimes you go up, you come down. So sustainability is the key question. So I hope this little sharing will help the students how to drive youth-driven innovation. You know, Pon was telling about youth-driven innovation. What can you do? What are the opportunities for youths? Where to look for opportunities? Okay, macam market, pasaran. The pasaran won't come to you. You must look for problems and you must provide solutions. That is how entrepreneurs work. Entrepreneurs look at problem and offer solution. Okay? You don't sell product. Entrepreneurs don't sell product. Customers don't buy product. Customers looking for solutions. So with that, I hope this sharing benefits the students here. Hopefully one day they become good entrepreneurs, okay, and become job creators. Okay, thank you very much. Thank you very much, Mr. Raju. Very inspiring sharing. Yes, I do agree with you. Everybody need a mentor. Okay, a good mentor can build up a very good successor, right? So mentor will teach this our new generation entrepreneur to have more values, and the networking, how much the networking are very important, because for the young generation, they have lack of networking. So with the mentorship, they will help us like memimpin tangan, okay, guidance, so that they will excel in their business. Thank you so much. Give another round of applause to our Mr. Raju. The features also like a very good mentor. Okay, right. So because to have a good mentor, we must have that tak kenal maka tak cinta. Okay, they must have that physical appearance, which is very positive person, right? Okay, so now we move to our last speaker of the day, our very respected from China, Mr. Chai, very experienced entrepreneur. So with him, they will bring the interpreter. Okay, Terry, Mr. Terry. So are you ready? Okay, so we are so excited to ask and to know about the experience from our speaker of the day from China. As we know, China is a superpower country, yeah, where business is one of the main contributor to the gross domestic product for China. All right, Mr. Chai, I would like to ask, number one, I have two questions for you because you are very far from China, so we fully utilize your presence for today. So access to funding is often significant barrier for young entrepreneur. In your experience, what are some effective ways for young people to secure the financial resources? As we know, our young generation, they have very limited resources. So to start and to grow, they need a very good assistant. So that is number one. Okay, the question two is, could you please share your experience as a very successful entrepreneur? How can we make things happen, or how to be a successful entrepreneur? The floor is yours. No problem. 非常感谢穆斯塔法主席的邀请。我们从中国过来，跟各位朋友一起分享一下我们这些自己创业的经历和中国的一些对于年轻人创业
鼓励的一些资金支持方面的经验。First of all, thank you very much to Tuan Haji Mustafa for inviting me to this prestige forum. I'm glad to share some of my experiences as well as ways in China to establish a startup business from the very beginning, and also some of the assistance we received from the government of China. 中国现在的创业平台非常的多，那有政府的，也有民间的。There are many portals, many ways to secure funding in China, be it in the public sector as well as in the private sector. 一般的年轻人从大学或者职业学校毕业以后，中国的所有的基层的政府都给每一个学生，只要他创业，那么都提供不同数量的资金支持。第一个，第二个，对所有的学生创业所上交的社会保险，企业部分和个人部分，2年之内都会返还给每一个企业和个人。这2方面既降低了创业的成本，又给予了一些资金的支持。There are many ways for fresh graduates from University of China to secure the initial capital needed to start up an entrepreneur business. For example, local government in various provinces or township, they will provide startup capital assistance to aspiring entrepreneurs or a fresh graduate to secure. This is the first way. The second way is that the government also provide assistance for the social security, be it taxes, be it startup requirements to any aspiring applicants for that matter. 对于成立，如果能够坚持做到2年的科技型的小企业，政府会一次性提供不低于10万人民币的这个资金给企业。For any startup businesses who have technology content, advanced technology content, the government will provide about 50,000 renminbi assistance. 对于企业申请的专利发明，那么用它也可以跟银行做抵押，给一些创业型的企业做低息的银行贷款。If the entrepreneur or if the startup business have technology invention, be it in patent or in other intellectual property invention, then the government will provide assistance, be it bank guarantee or other form of assistance. 中国的几乎每一个地方政府都有一些创业的基金，可以用不同的方式，比如说贷款或者是日股各种方式来资助这些新型的企业发展。The local government in China, they have either grant or specific funding available for the aspiring applicants. 当然，更重要的还是企业本身的发展品质。所以现在在中国，因为创业平台比较多，无论是在互联网上，或者是在实际的这个各种各样的工业区里面，都有大量的对年轻人创业资助的各种渠道。所以目前在中国，小型创业型企业非常活跃。There are 2 separate channels for securing funding, be it on internet or on specific industrial plan. So there are no shortage of assistance avenue available in China now. 我自己的工厂有1栋大楼，我自己都准备为鼓励年轻人创业，
免费提供给他们办公创业的场所。In my own factory compound, I've allocated one building specifically for qualified entrepreneur to apply for it. I'll provide it free of charge for rental assistance, etc. 关于这个问题，我就分享到这，谢谢大家。That's all for the time being. Thank you very much. Okay, give a round of applause to Mr. Chai. It's a very good sharing. It's so impressive. We can see that China provide a very good ecosystem for young entrepreneurs. They give a very privilege like rental, free rental, and then the assistance, financial assistance is very crucial, especially for businesses. All right. So I can from our 4 speakers of the day, we can each of them share about the qualities, the element to be a very successful entrepreneur, and it's very challenging, yeah, Prof. So I move to a second round. Okay, I would like to throw a question, quite general. Okay, but I would like to know the view from each panelist. We shall start from Prof. Samia. Okay, Prof. Samia, we will go around. Okay, Samia, and then I'll follow Dr. Devi, Mr. Raju, and Mr. Chai. Okay, so the question is, in your view, what are the key ingredients for building a supportive ecosystem that encourages both local and international partnership among entrepreneurs? Okay, thank you so much, Dr. Suraya. Now, when we talk about ecosystem, yeah, it will not, the objective will not be met unless we have a good ecosystem. Ecosystem can come from, like in the experience of MASMED, is MASMED itself. Yeah, one of the important ecosystem in support of this vision to become, to create entrepreneurs is the center itself. Now that is why we have this occasion today. And this is not the first occasion. There have been so many occasions where we actually pull people together, specifically the funders. And today, ladies and gentlemen, we are able to get about 250,000 as a financial support to fund the activities and also the activities of students. We have to realize that in MASMED, our students are full-time students, full-time academic students. They are not like if you have School of Entrepreneurs, you can have students who are doing entrepreneurs from 8 in the morning, probably until they finish their class at 5. But here, they have specific program. For example, people from mechanical engineering, from applied science. But despite having a full-time academic commitment, we want to transform them into entrepreneurs. Not necessarily based on their discipline, but we hope that they use their discipline, but it can be across the spectrum. Now, ladies and gentlemen, let me explain about MASMED because that will give a better, soulful explanation rather than reading the facts, this and that, the principle. Now, in MASMED, one of the things that we do is by creating a platform, what we call incubators. We incubate students. Yeah. When I came in 2 years ago, we have about 32 incubators all around the system. Now, within 2 years, we have increased, I think, now we have 44. Yeah, we have about 44. Now, in Shah Alam, we already have 2 incubators that we can be proud of. If people from the international institution or companies come over to MASMED, we can bring them to Munchbite, where we have incubator, trained student in F&B. Now, how do we do that? In this model, we hire an operator. We hire an operator because we do not, MASMED, we have our own function. And the knowledge belongs to the
industry. So the industry become an operator and teach our student, but the module is produced after discussion with us. Okay, so there's another one, what we call UniSpa. That one is much, but it's F&B, and the other one is beauty and health. And at the moment, we already move into the phase 3. We just started, and the commitment we receive from the students, even a PhD student enroll in that program, right? So it is marvelous having a PhD and also some skill related to UniSpa. Probably some of the students would love to have their own business on related to health and beauty. Okay. Beside the incubator, we also, ladies and gentlemen, I would like to share with you that the kita panggil wang pengurusan, mengurus tu ya. Funding for managing MASMED is only 164. Yeah, we were given that money this year. But last year we managed to get 640K funding from outside. Yes, a lot more. More than 3 times. The Give a fund round of given. applause. Yeah, it's a Yes. very big achievement. Now, this month, we get about 250K. Before this, we get from Bank Rakyat 150K. We get also from SSM. All in total, I think it's more than 2 million since I'm here for 2 years. Yeah, funding. And this one, for this remaining months of the year, 2 or 4, we got 245. But for the whole program, probably the program will run about 3 years, we'll get already in the slide just now, in the montage, 3.8 billion. How's that? 3.8 billion been secured for this program to UiTM. Masya Allah, tabarakallah. Itulah, yeah, that sort of what we call this, having a center is really one of the important ecosystem. Another one is the support, the buying in from the top management. If the top management did not buy in, kita buat apa pun tak boleh jalan. But in UiTM, because in our vision, there is a word entrepreneurship, they have to pull all the resources to make it a reality, because we say it's our vision, right? What is the vision of MASMED? To become global eminent, to become a global eminent entrepreneurship academy. And our mission is transforming lives through entrepreneurship. I stop at that. Thank you. All right, thank you. Very inspiring. Give a round of applause to our professor. Okay, I do agree with what Prof. Samia, because to have a very effective way is to have a specialization, pengkhususan. So we need a center to produce a very good ecosystem, the skill that demand, in the market demand. So it's wonderful and very remarkable achievement for UiTM. Congratulations, UiTM. All right, so now I pass to our second panelist, Dr. Devi. Could you share something from your view, your Indonesia? Okay, thank you. May I explain about with Indonesian language? In Indonesia, programs kewirausahaan, entrepreneurship, sudah berjalan in university. From the kementerian menetapkan MBKM program, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. One of X program kewirausahaan. Setiap kampus harus memberikan sebuah program kewirausahaan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Kami banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Salmiah Kasolang, sangat memberikan motivasi, inspirasi, dan ini tempat yang tepat untuk kami kunjungi pada hari ini karena kami bersama tim dapat belajar dan mengambil pelajaran dari
pertemuan seminar hari ini, bagaimana UiTM menjadi sebuah kampus yang memang berfokus kepada entrepreneurship. Semoga kami dapat meniru kampus UiTM menjadi UBB Entrepreneurship Campus. Thank you. Okay, terima kasih Dr. Devi. So that UiTM with your massive achievement, robust achievement, Prof, very inspiring, so that Indonesia, Dr. Devi can bring the experience or the ecosystem, the sample as a benchmarking for a successful center of excellence for entrepreneur, I can say. Okay, we have about 50 minutes, but we try to make it on time. So maybe 5 minutes or 3 minutes. Mr. Raju, could you share what you want to share? Okay, thank you very much. The question was ecosystem for an entrepreneur. There are many variable ecosystems, right from government policies, government initiatives, academic institution bridging the gap, industrial players, and many other ecosystems. It's a worldwide scenarios. Now the basic is, must go back to the basic fundamentals. To be a successful entrepreneur, the student entrepreneurship is basically one is student must be inspiring. There must be inspiration in the student, and you got to be lab learning. It's not academic. Entrepreneurships are not academic. You got to be lab learning. You got to go to the ground to understand real problems and bring back to the lab, bring back to the institution, and do idea inspiration, idea growing. No, you need a lab to develop the idea. We are doing this in Sabah. We see in success. I've done this in US with the students. We have, there's an organization in US known as IDEO. And this institution, they grow ideas. No, they harvest the ideas and they grow the ideas in the lab. This is how we cultivate students. And once the students get inspiration, then they have a lot of imagination. Now, having imagination alone not enough, you must work it through. And that is what we call sandbox. You got to grow the idea, and that develops, and that you become a business model. Sometimes, not every time is successful, but we could continuously try for sustainability. So the ecosystem is actually the student and the lab learning. It's actually got to do with the student. No? So this is my experience, student bridging with the ecosystem. So I hope this sharing might benefit the student to think and to be more creative and asking a lot of questions. Just to share an idea, Jeff Bezos was not an engineer, but he can repair tractors. And how do you do it? Because you always work with an entrepreneur, always have a mentor. And the mentor was his grandfather. You always sit with his grandfather and discuss about agricultural equipment. So from young, this is how he learned, using a very strong mentor, and his approach was lab learning. And today, you know, Jeff Bezos is a very successful entrepreneur. It's not the money. Remember, money is not an entrepreneur. Entrepreneur is in the deep inside you. It's the inspiration from you. Even I give you $1 million, you cannot become an entrepreneur. No? So let's take a lesson. Grant or money doesn't make an entrepreneur. It is your initiative, your effort, your learning, your desires, and understanding the real world problem. Only that makes you new opportunities. Okay, thank you very much. Thank you very much, Mr. Raju. Very good sharing. So I pass Mr. Chai to share on the effective ecosystem for a successful entrepreneur. Sir, I think this is less. I better use. 比较容易的融入那个 ecosystem 那个生态系统，那个企业的生态系统。哦。Testing。这个我也是一个自己创业的，一直走到今天的，
那我来跟各位来自整个不同的国家的朋友分享一下，就是怎么我自己在融入整个这个企业生态系统的。I'd like to share my personal experiences from how I start up my own enterprise and how I began to try to emulate it into the ecosystems. 创业的成功的几率是比较小的，而失败是经常的。The success rate of becoming a successful enterprise are relatively low. 但是我们既然选择了创业，首先就要想好，自己对于这个成功失败的这个信心，就是创业一定要第一是要有一个信心。Since we have decided to become an entrepreneur, it is better for us to face the reality that we may not be successful, and we would see what are the consequences of it. 我们在创业的时候，前期是非常关注自己的生意。In the beginning stage of our entrepreneurial advancement, we usually become more concerned with our personal motivation and personal goal. 但是在这个过程中，我们更应该关注，我们去参加很多，就是一些协会、一些组织，同时我们要持续不断的去参加一些，尤其是一些学习，这是非常关键的。Instead of concentrating on our personal contacts, our personal circle, it is better for us to try to look for organizations, forums, courses, etc., to broaden our networking systems. 学习不仅仅是一个学习知识的一个过程，更重要的是，建立了很多我们的社会的圈层。学习呢，在创业初期，比如说我们的一些基本的操作的学习，到中期我们的一些管理学习，再到高级的我们的一些领导力学习，通过不同阶层的学习，建立了广泛的社会关系。这样的话，我们的企业在这个社会里面就已经成为它正式的成员。这个对自己的创业非常重要，所以学习是贯穿你创业每一个阶段，这样的企业是比较容易成功的。The most important things about entrepreneurship successful is to learn about how we begin to do our businesses, as well as to blend into regional ecosystems like various type of organizations, societies, etc. 我的自己的企业有一定规模的时候，我就参加了像我们国家中国比较有名的，像清华大学啊、北京大学组织的一些高级管理人员领导力的培训。那我会惊奇的发现，在中国的很多这样的城市的大学里面，在星期六和星期天是找不到停车位的，几乎所有我见到的很多优秀的企业家，在周末都在这些学习班里学习，既学习了知识，又交往了很多社交方面的很多朋友，这个就很好的让我的企业，在整个我们现有的这个中国的我们这个行业里面比较容易的立足。There are many successful entrepreneurs who during the weekends, they attended courses organized by universities like Tsinghua University, Beijing universities, and not only do they learn knowledge about entrepreneurship, they also broaden their networking, broaden their social connection
with many others, people of the same line. 正是透过这些学习，使我现在的企业，比较在我们这个行业算是一个非常优秀的企业了。那我们建立了完整的国际化团队，有日本的团队，有东南亚的团队，中国的团队。那我们在整个的每一个层面，我都希望他们不断的去学习，建立他们在这个层面上的圈子。正是这样，我们的企业发展在今天竞争特别激烈的情况下，能够稳步的发展，这个非常重要。It is exactly through participation in courses like that I've managed to establish a few teams. For example, in the local China market, the ASEAN market, the Japan market, so that we would able to continue to grow our business. 我就分享到这，谢谢大家。That's all. Thank you very much. Thank you so much, our panelists. Ladies and gentlemen, the discussion has shown the value-driven entrepreneurship is not just an ideal, but an actionable path. The MADANI principles remind us that prioritizing purpose and integrity, we can create a future that is just inclusive and sustainable, kelestarian. Yeah. So in addition, today's discussion have highlighted, underscored the transformative role of purpose-driven entrepreneurship in shaping a future that is not only a sustainable but inclusive. So that also rooted the value and uplift the unified communities through the lens of MADANI. To our esteemed speakers and participants, thank you for infusing these forums and participate, and thank you for the insight, passion and purpose. Your contribution remind us that entrepreneurship, when aligned with principle of compassion and trust, can transcend profit, drive meaningful to social change. Let us carry forward this ideal inspired by the spirit of MADANI, as we work together to forge an economy that empower, uplift, and unites for the benefit of all. So I would like to repeat on the berakar di bumi, menongkah di langit, translates to the rooted in the earth, reaching for the sky, which is highlighted by our Prime Minister. The phrase beautifully conveys the idea of staying grounded in one value and origin while aspiring towards ambitious, by achieving goals. It embodies a commitment to strong foundation and resilience. Okay, so we still have ample time. Should I open the floor for one or two burning questions from the floor? Okay, is anyone want to give a question? So, sir? Any question? Burning question to our eminent panelists here, maybe from China, from Indonesia? Okay, question from our Honorable Dato' Nabil. Good morning. My question is straightforward to Mr. Chia from China. Okay. Since we want to learn more from China, what is successful rate the young entrepreneur in China compare? I want to compare with Malaysia. You know Malaysia is very low. I want to know what is successful rate and what the percentage, and how they overcome to increase the percentage. Thank you very much. Thank you, Dato' Nabil. The first question goes, how the successful rate for entrepreneur in China, and what is the percentage? 中国的新创企业的成功概率，我没有准确的数据，但是基本上70%甚至更高的数字都是失败的。The startup businesses, the success rate of startup businesses in China, although I don't have the official figure, but I reckon that it is quite high,
about 70% of new startup business will eventually fail. 70%。甚至大量的在互联网平台创业的企业，我个人的判断，因为我也创建过一个互联网平台，也失败了，所以我个人的认为，互联网平台80%以上的都是失败的，但是有失败的就站起来的和重新调整自己接着创业的。In the internet portal businesses, there are even higher rate of failure, about 80%. But despite that, the phenomenon about this is that people who fail, who will stand up and restart another business. Okay, thank you so much. So there's also failure, also success story, also failure story, but this is the true life, the real bell curve for the business. Okay. So any burning question from the floor? Okay. If no question, I would like to invite everyone to stand up. So, because we reached to the end of the session. So, ladies and gentlemen, we give another hard applause to our panel of the day. So, thank you so much. I end the session with Billahi Taufiq wa Bidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sila berada di atas pentas. Sila berada, para ahli panel, sila berada di atas pentas. Terima kasih kepada moderator Dr. Nur Suraya, Muhammad Saudi. Terima kasih dan kita seronok mendengarnya. Dengan ini majlis ingin menyampaikan jenah hati kepada ahli-ahli panel yang berada di atas. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Profesor Dr. Muhammad Sazidi Sahibi, Timbalan Naib Chancellor HEP, menyampaikan jenah hati. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Pertama kepada Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, Bicara Kanan Fakulti Pengajian dan Pengurusan UPMN. Dengan hormatnya dipersilakan. Keduanya kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Salmiah Kasolang. Seterusnya pada orang hebat ni, insan hebat, Mr. Rajo Baleniapan, Penasihat Konsortium Usahawan Madani. Oh, ni orang PJ hebat ni. Seterusnya kepada Dr. Devi Waryani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnes Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Kabupaten Bangka. Silakan. Terusnya kepada Mr. Chai Ling Long, Chairman of Taniguchi Yamata China Limited. Terima kasih kepada yang berbahagia Prof atas penyampaian dan kesudian menyampaikan jenah hati itu tadi. Kalau nak sesi bergambar, silakan sesi bergambar. Silakan senyum lebar-lebar untuk kenang-kenangan. Nanti dulu Mr. Baleniapan. Baik, terima kasih semua.
Demikian tadi berakhirlah sudah seminar Usahawan Madani BUMIPUTRA SUMBU pada hari ini. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub. Terima kasih kepada Prof. Town Planner Dr. Jamalul Laili Abdullah. Terima kasih kepada Datuk Nabil. Terima kasih kepada Prof. Dr. Haji Muhammad Sazili Syaibi. Dan terima kasih kepada yang berbahagia Prof. Teknologis Dr. Salmiah Kasolang. Terima kasih kepada semua. Terima kasih, semoga kita dapat berjumpa lagi. Dan sebelum tu kita pun dah berasa lapar sikit kan, nak pergi makan dan nak pergi solat Jumaat sekejap lagi ya. Dari itu saya bacakanlah terus ya, doa makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azamana. Dengan segala hormatnya dijemput untuk menjamu selera kepada para hadirin dalam dakwaan ini. Terima kasih. Jika ada salah dan silap saya mohon maaf. Jika ada sebarang kekurangan, penganjur juga mohon maaf. Demikian tadi dan akhirnya insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam program-program yang akan datang. Dan selamat maju jaya kepada semua. Terima kasih, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.